Muchas gracias. Thank you. Buenos días. So I apologize. I unfortunately don't speak any Spanish. So I'm going to do this in English, and I'm sorry about that. So I'm going to talk today about high oleic soybeans and how they transition into the feed industry, specifically livestock, obviously. My background, I'm a farmer in New York, grow corn, soybeans, wheat, but over the years we've integrated vertically and really focus on sustainable agriculture. So within that vertical integration, we've created a feed business. We make multiple feeds, first being roasted soybeans. We started that in 2003, went into cornmeal about 10 years later, and then in 2020, we started a mechanical extrusion and extraction plant. Then recently in 2024, we've taken over a biodiesel plant where we process the oil from the extraction and make biodiesel. So through 2023, 2024, we actually fueled all our tractors and trucks on biodiesel produced from the soybeans that we grow. So very sustainable there, including all the practices, cover crops, no-till, nitrogen management, all of that, trying to drive down our carbon footprint and make a very sustainable closed-loop agricultural industry in New York. So we're going to focus really today on the feed. Again, I'm a farmer, so there's many people in the room, I think, that are much more knowledgeable on nutrition and chemistry, but I'll do my best to explain oleic soybeans and what they do. So here on the slide, you see kind of the different aspects of our company. You see a tractor planting, the grain facility there, that's our home farm shop, trucking company, and the feed processing is all based out of that location. And then you see the biodiesel plant in the bottom right there. Okay, so getting into the meat of today's discussion, we're going to start with what is a high oleic soybean. I'm going to go through at a high level, at a farmer level here, the difference between saturated, unsaturated fats, monounsaturated versus polyunsaturated fatty acids. The more the carbon chain is 18.1 versus 18.2 and 3. And then a little bit of the crop comparison of what growing a high oleic soybean means. We'll move into the nutritional benefits. Again, the monounsaturated fatty acids, the animal health, how HO compares to traditional soybeans, a little bit of rumen health, and then effects on milk and meat. As you just heard from the prior speaker, meat is becoming a much bigger part of dairy with the sex semen and controlling the herd size. Then we're going to get the middle two things here, really where I thrive. This is what my business is built on, supply and feed development and application and value chain. So how do you create a supply chain? How do you manage a specialty product? How do you target your market with that product? What are various processing techniques? As I mentioned, we make 3 core feeds. 2 of them are proteins, and they're pretty interchangeable, being the roasting and extrusion extraction process. How do you drive specs or specifications, guaranteed analysis to drive market share, and ultimately price is always a big player in that. Along those lines, background a little bit. So started, I kind of grew up farming. In 2003, we started the roasted bean business, and very unpopular, to be honest, in dairy. Roasted beans, the polyunsaturated fats, commonly believed to depress butter, fat, and milk production. But there were different values, and that was a small volume business, but it still runs. And we were able to find a market and create a lot of that market through synergies and efficiencies. Got our foot in the door and built a model for feed production. So we started grinding corn in 2014. In 2017, we actually launched a non-GMO program and brought non-GMO corn, non-GMO feed, and non-GMO milk into New York in a pretty large way. Probably 20 to 25,000 cows in that 1 year step from GMO to non-GMO. So in doing so, that was my first experience in creating a specialty market. So we built off of that in 2021, starting the high oleic market.
Prior to 2021, there was about 1,000 acres grown in New York State of high oleic beans. We're projecting now the 2025 crop, just 3 years later, 70% of New York soybeans will be high oleic. We're looking at a couple 100,000 acres of high oleic beans, all grown because of that program we launched just 3 years ago. So we'll talk a lot about that. Like I said, that's kind of where my niche is in this value chain. Application, so how do you formulate it? I'll show you some on-farm trial data. How do you develop value? What's important to developing value? Some application models, some different like trade-offs. You can swap out a high oleic for a traditional bean, or a solvent meal for an extruded meal, or for a roasted bean, or various different feed types, and how you may or may not insert those in an application. A little bit of from a Penn State study. There's obviously a whole lot of collegiate academic work that's available. I'm not going to delve into that in real detail, but I'm going to give you some high-level exposure to it. And then the real-world performance. And we're going to talk about some challenges, considerations when trying to develop a new market. The way I understand it, there's not much high oleic available here in Mexico. There's not much cultivation. So how do you move from a GMO, a traditional protein-based, to a high oleic protein-based market? Some challenges with that, the regulatory stuff, but ultimately it's pretty easy in this scenario. And then the commercialization. So as I've gone through in the last few years, it's one thing to start a market and kind of control it and build it. And then once it kind of catches hold, if it works, it grows very rapidly. At this point, obviously, I am not the sole buyer or producer of high oleic beans, with 2/3 of New York soybeans are projected to go into the high oleic market this year. So how do you stay relevant and stay positioned and continue to lead and drive that market and bring value as it grows? So what are high oleic soybeans? They're primarily a GMO soybean where the oil has been exchanged for a high oleic oil. So your linoleic and linolenic oils have been replaced with high oleic. So you'll see here on the bar graphs, there's a certain percentage of saturated oil or fat in a soybean. That doesn't really change between GMO and high oleic. The big difference is the oleic, the high oleic acid, the 18-1. It goes from a relatively small percentage in the low 20s to 75, and in reality that can vary from probably 70 to 80%, mostly at the cost of oleic, which is we're going to find to be very good for the ruminant digestives. Total fat doesn't change. Everybody thinks HO is high oil. It's not actually high oil. It's still a 18 to 21% fat in your soybean coming out of the field. Protein, fiber, similar. Those things are actually driven more on environmental concerns than genetic. So if you have a hot, sunny year versus a cloudy, wet year, your protein and fiber will naturally, the ratios of those will actually naturally vary in the soybean. Does the same, responds similarly with a high oleic soybean or a GMO soybean. Similar efficiencies in harvesting, post-harvesting management, storage of the beans, drying, all of that stuff is very similar. On the feed side, we do see a little bit more stable feed with the high oleic, just because that oil is a little bit more stable. So see some chemistry chains there on the right. So that's kind of showing a saturated fat across the top there. And then the high oleic at the bottom with one double bond, and the linoleic and laoleic with more multiple double bonds. But this technology was invented in 2006 by Pioneer. Bred the HO bean. It was initially intended to bolster soybean oil for human consumption. This oil is much more healthier for us. It's got better shelf life in fryers. Companies like Frito-Lay were early adopters of transitioning to high oleic soybean oil for all of their chip production in their fryers and plants. Also had incredible performance for industrial uses just because of the single double bond.
industry found it much more easy to manipulate the carbon chain and use it. As I mentioned before, it's a little bit more stable, which that stability in the oil also transcends the stability in the feed. For me, in our industry in upstate New York, I don't think any of our feed lasts much longer than a week. So in all honesty, the stability is not very important. But I do believe it's got a 6 to 9 month stability. If you're bagging it, selling into smaller markets with greater transportation times and costs, that'll become much more important. But for my local market, it's a high volume, high turn sort of product. In 2015, there started to be some thought about putting high oleic soybeans in animal feed. It was pretty small at that point. In 2020, it really took off. 2021. At this point, I believe it's my understanding that New York State is kind of leading the high oleic push in dairy, with every dairy farmer wanting and calling for high oleic roasted beans at this point. But we'll get more into the different processing techniques later in the presentation. So here's just a graphical indication of some fatty acid profiles for various different commodities. We got corn oil, soybean oil, that obviously being traditional soybean oil, or what I'm referring to as GMO soybean oil. You have the Plenish oil there, the third bar. You see the 75% 18-1 oil or high oleic oil. And then you have tallow, palm oil, and Megalac is a kind of a commercial product that the dairies feed a lot of. So sun oil is not on there. Sun oil is 85% high oleic, so that's another one that has similar parameter or process to the high oleic oil or high oleic soybeans. Okay, so nutritional benefits of high oleic and the fatty acid kind of composition. So it's a monounsaturated fat. I've mentioned that a couple times. This MUFA kind of term is pretty well known. Has health benefits. Has heard kind of enhancing weight gain, stability sort of things. Helps with the omega-9, essential energy for animals. So I think just because the fat is more consumable and processable within the dairy, it helps the overall health. I've heard a lot of comments on a better looking animal, a better statue, better fur, and look. So supposedly it helps with the immune system as well. So compared again to the traditional soybeans, we kind of talked about the percentage of the high oleic or the 18-1, the monounsaturated fatty acid versus the polyunsaturated fatty acids. I think that's the biggest deal here. That's the thing that's really been changed in this genetically modified bean here of the high oleic. So the health benefits, I touched on these a little bit, but they're more efficient with the energy conversion. You get better weight gain. You get better weight maintenance through the high lactation cycles of the cows. Some research is indicating that it affects methane emission, contributing to our carbon footprint and stuff that we're all working on, sustainable, driving down greenhouse gases, all of that things. I think everybody's trying to make a connection there at these points, but I'd say that's pretty new and raw thoughts. It does increase the milk fat in the finished product from the dairy, which is very relevant. We have some farms in my county exceeding 5% on their milk fat, and that's with an excess of 100 pounds of production per cow. So very high producing, high fat cows. And the belief is same thing with this more stable fat, this more stable energy in feed, that you may also see that through the finished product in the milk and the following products. Same thing, you're getting more energy, you're getting better fat. So when you are looking at the beef side of things, you obviously get more marbling. It's just that healthier animal is gonna make
a better meat or milk all the way around. So focusing a little bit more here on the animal, it's believed that the oleic acid helps with the fat solubility of some vitamins, supports the reproductive health. Again, just being healthier, having more energy, more accessible energy, improve some long-term health things, weight, disease, reproductive stuff, as I said. So it's kind of a little bit redundant here with these last few slides. So transitioning here into the supply chain and feed development. So taking New York a few years ago, or where you guys are at this point, how do we kind of decide we believe in the idea of high oleic feed, and we believe that it will improve our businesses and our animals and our care for their animals and our production, butterfat and all of that. How do we do that? How do we get started? So the first thing is starting with a supply. If you don't have the beans, it's really hard to make feed, and it's really hard to feed it to your cows. So you have to go out and get growers, get local growers ideally, to grow the beans for you. To do that, you have to figure out how to incentivize them, how to take the risk off the table for them. What sort of premium, how are you going to price them? How do you allow them to still have freedom to market as they would a GMO bean and optimize their business, because they are now your partner and they're a crucial part of your business and your value chain. For us, we went and contracted acres. So we gave a guaranteed payment, guaranteed premium. In our sense, it was a basis above the Chicago Board of Trade. We also, again, we did acres. So they're like, well, hey, if I grow these and I have a 50 bushel yield versus a 70 bushel yield, do I still get the premium on those extra 20 bushels? And the answer was yes. And we had to do that to incentivize them, because the risk in their uncertainty with growing a new crop was offset by the premium. But if they only were going to get the premium on 80% of their crop, it obviously would be less attractive. The other thing that we did is we forced a structure of even delivery. So I based this off of my non-GMO contract. So effectively back in 2017, when I started doing the non-GMO corn, I had created a monopolistic supply, right? We had a fixed demand. The animals need to eat every day. And we had these animals that had been sold as a non-GMO product. So there was a fixed demand there. And we had a supply that was about perfectly matched to the demand. So generally speaking, in commodities, the grower has the right, or the seller, to buy at any point. But that could lead to, say, hey, all the farmers saying, hey, I'm going to wait until July to sell my beans and catch a summer weather scare. But then we would have nothing to process, say, in January, February, March. So what I did with the non-GMO corn was I said, hey, I'll buy all of your crop, but I'm buying 1/12 of it every month for corn that started in November and ended in October. And that then created a consistent supply to match the consistent demand. Within that, we gave them pricing flexibilities. They could roll contracts, but they had to fix their basis off of a certain Chicago Board of Trade reference month at 1/12 of their volume right along. So kind of learning from that and expanding on it, when we built the HO market, we gave farmers two options. We gave them a harvest option delivered in OND, or a strip, what we call a strip bid, delivered January through September. The January through September, again, modeled after non-GMO, was a forced 1/9 of your production delivered monthly. Same idea, fixed basis, various reference months. So we were able to match supply with production and demand. So continuing to talk about the farmers, the crop farmers here, the growing the grain. So they have limited trade options. They have limited relative maturities. They had poor knowledge on disease resistance. They had yield concerns. With
the program I laid out with this kind of consistent sort of supply and demand thing, you have carry and inversion concerns. So right now we're in a carry market, but when we started this high oleic program in 21, there was a pretty strong inversion. So that really affects what the farmers would get paid for their late summer beans, the ones they carried the longest and went without the cash for the longest. At least in their perspective, they would often get paid the least for. So education on what that means and how to capitalize on that. Another thing is the oleic content. So as I talked about, the ratio of fat to protein in a bean is weather driven. It turns out so is the oleic content. So we, in the 2023 crop, had some pretty low numbers coming in like 69, 70, 71% oleic, where Pioneer and everybody else kind of expected 75 to 80 was more normal. But we had lots of clouds from the wildfires in western U.S. and Canada coming across, not much sun, and we were believing that did affect the oleic content in the beans. And then transitioning a little bit here to the processor, you now have a specific product, a specialty product. So as a processor, how do you manage that that identity of that beans and keep it separate from GMO or non-GMO or some other sort of bean? It's not a terribly challenging thing. We do it all the time with corn versus beans or beans versus wheat or something. It's just one more kind of thing that you have to maintain. And then moving to the feed, so we kind of talked a lot there about developing the supply. I'll go into a little greater detail in the upcoming slides. But the feed, so what are the key feed characteristics? How do you want to process it? What sort of spec is important to your customer? What feed is the right feed? And then ultimately it comes down to price discovery again. So these things will change as pricing changes and market drives. Many things at play here with the oil and the protein and different reference boards. So obviously this convention here is primarily focused on dairy, but you look at chickens and pigs versus ruminants. They have different things that they care about. Obviously on this slide I chose all things that were important to cows. So crude protein, bypass fat. Trypsin is you probably aren't as aware with trypsin. It's very important for birds, layers, and broilers. But we're finding it is relevant to dairy as well. Same thing with lysine. It's not something that many people are thinking about in a dairy, more important in the birds. But we are starting to do some research on that and manage lysine as well. So urease activity is important. Feed stability, obviously important, especially if we're bagging and or have longer logistical moves. The energy in the feed very closely correlates to crude fat, obviously. Total track, digestible and undigestible proteins, very important. And then does the animal like it and need it? There's a lot of things that go into the TMR, but the more desirable products you can add, the greater your intake can be. So I'm sorry about the column on the right here. That was supposed to get dropped off of this, but it didn't, so it's blank. So here I'm talking about different processing options for proteins specifically, and how they affect different kind of specs or things that you would want to build a feed around. So soybean meal, commonly considered solvent meal. So that is a solvent extracted soybean meal. So we are extracting the oil using hexane to do this. This product is exposed to no heat, so it has no heat treatment, no bypass characteristics. Almost all of the fat is extracted, so it has very low energy. Because all of the fat is extracted, it carries a fairly high protein content. So it has no bypass protein, no bypass fat. It is a high protein product. It's got less energy, again, because it's got no fat. No heat treating means no trypsin neutralization, no urease activity. It is a stable feed, obviously, because there is no fat. The taste,
probably neutral there. Cell rupture is another thing. Not all mechanical extrusion processes are created equal. I do believe that cell rupture is a critical one. We'll talk about that a little bit in mechanically extruded full fat compared to roasted beans. High total tract digestibility is very important. The value of the HO. So we're talking, this talk is primarily about high oleic. So how much value can you pull and capture in different feed techniques? So if you're doing standard soybean meal, there is no value to having an HO soybean meal, standard soybean meal, because there's no oil in it. It's all been extracted. And up till a couple of years ago, this is actually how all high oleic beans were processed, and that's because initially, when technology was created, it was intended for human consumption. So as I mentioned, like Frito-Lay using the high oleic oil in their fryers to make their chips or whatnot. So we were trying to extract the oil and sell the oil into a niche market. And you could buy HO soybean meal or GMO soybean meal for the same price and feed it the same. Again, all of the oil, which is the only difference, was removed. And the cost of soybean meal is very low comparatively because it's just protein. It's got no energy in it, no bypass. So it's your straight commodity soybean meal available all over the world and produced by the big names, Cargill, ADM, Bunge, Purdue type of companies make millions and millions of tons of soybean meal. So mechanically extracted. So I'm going to talk a little bit about mechanically extruded, and then mechanically extruded and extracted now. So extruded means it runs through an extruder. Generally speaking, that means it's exposed to temperature, compression, friction, and that creates the bypass portion of the feed. And then the extraction part is where you take that product and run it through a press and extract out the oil. So obviously, as you take out oil, your energy goes down. The value of the high oleic mechanically extracted or extruded soybeans is less than just the mechanically extruded product. But I think there's a lot to dive into here, and I don't have the answers on this, and I don't think the industry does yet either. So both of them are high bypass. As I said, that bypass treatment is made in an extruder, and the extruder does that with friction. So it also creates a bypass fat. The industry is just starting to find value in this and starting to be able to quantify bypass fat and understand what that means. But there is some research now showing that heat-treated fat is very good for ruminants. The protein levels, I kind of called it greater than 46. The mechanically extruded is not, and that's just due to dilution, due to more products in the meal. Once you take out most of the oil, you can get your protein levels up higher. So the mechanically extruded and extracted does exceed that 40% concentration in protein, 46, sorry. High energy, the extruded only has more fat, more energy, pretty straightforward. Both of them were exposed to heat, so the trypsin and the urease activity were both minimized or neutralized. The mechanically extruded only still has all the fat, and it's actually due to the cell rupture, a couple of rows down. It's very accessible, so we'll talk about that a little bit more. Taste is good on both of them. Cell rupture exists on both of them. So cell rupture, I believe this is a pretty key part in feed manufacturing. Some extruders do all of the work in making their bypass energy or the bypass protein in the extruders. Some extruders and companies, equipment manufacturers, rely more on pre-treatment to put heat in and create that bypass in the extruder just to kind of finish it off. I'm a firm believer in doing a lot of work with your extruder. My extruders, we have 500 horse motors on them, and they only do 3 or 4 tons an hour. And that is because we are doing all of the work with extruder. We are bringing the beans from 100 degrees up to about 320, 330 degrees F,
in 30 seconds. So it's an immense amount of energy, and that energy is created through pressure and shear. It's it's at such significant levels it blows the cells apart. So when that product comes out of our extruders, it's spraying out of there like a fire hose. It's completely liquefied, foamy matter that's soybeans, and the oil is all accessible on the outside. Very, very runny, loose product, very foamy, like I said. I think that's very valuable to the accessibility. When you look at feeding the high oleic, you'd be like, oh, that's great. We got this high oleic oil. I could feed a mechanically extruded only soybean, so I got full fat, I got good protein, got great bypass fat, neutralized trypsin, I've neutralized my urease. Why not feed it? Well, we did one study for 1 week and the cows plummeted. So I don't think we set the study up very well, and my nutritionist and I need to regroup on that. But our current belief of the way we had that set up was it was just almost too accessible. The cow was getting it too fast and maybe getting a little bit too much in the rumen. Like I said, I wouldn't put a lot of stock in that. All we did was just a quick swap for extruded soybean meal and full fat. So it wasn't set up right. It wasn't balanced right. It was kind of off the cuff, sort of fixed a problem, but it didn't work. So I do think that feed has real value, but you have to know that that oil is going to be very accessible. One nutritionist I work closely with calls it a brown bag test. Very simple. Dump the meal in a brown bag and see if the floor or the bottom of the bag falls out. With that mechanically extruded meal, it's almost instant. There's so much oil available. Where the extruded and extracted, it doesn't even turn brown very fast. And the roasted beans are more similar to that, even though they have higher oil content. It's still bound in that bean and less accessible. So there's a value here. We just got to figure out how to use it with the mechanically extruded only. The cost of that's a little bit lower. The cost is similar. The HO value is, I put medium on there because I don't think we know how to feed it. I think the HO value of that could be very high. Currently, myself and my local nutritionists and dairies aren't using that because we don't know how to. So the mechanically extracted and extruded meal, kind of went through most of that here already. It is reasonably expensive, little less because the fat is out, but it has more processing. The value of HO, I think theirs is good. Our meal is running 7%, so you have some, but I think it's bypass. So if we can figure out how to work with that, I think we can do a better job. So transitioning to roasting. So be it noted, New York right now, every dairy farm is calling for roasted beans, and they want as much as they can get. So the common masses right now are telling the market, telling the producers to make roasted beans. That doesn't mean it's perfectly right, but that's where everybody is with our knowledge base at this point. So that does have the bypass fat, or the bypass protein. It is very high in energy because all of the fat is still in the bean. The urease activity is low. I don't think the trypsin is neutralized quite as much because it doesn't get quite as hot. It's a little slower, lower temperature. Taste is good. They smell good. It is a very expensive product because it has all of the fat and the protein and the heat treating and all of the kind of aspects in that. And then the final one is simple, right? Just ground raw HO soybeans. So you'd never feed just ground GMO beans, but there are people feeding whole roasted, There are people feeding ground raw soybeans HO and doing fairly well with it. It's a different thing. There's no bypass on that, but it is HO, so the cows are performing okay. The thought is the savings in transportation costs and processing costs balances out some of the loss in production. With cheap beans, $8,
$7, $8, $9 bushel beans, that may work. If the market strengthens and you're looking at $12, $15, $16 beans, there's no way that it would pay not to process them, because your processing margin stays pretty flat no matter what the commodity value is. So in a low commodity industry, when processing and or your location may it prohibitive to get their beans processed, HO, ground raw beans, is a viable option. Probably not an ideal thing, but a viable. So as I said, we make mechanically extruded and extracted. We've branded that as Promax. And we also have the roasted and ground product. So I focus my business a lot on data, and that's how I sell my products. So we pull samples out of every load, composite them, send them into a lab every week for analysis. So here is some of that data. It's a 3-month rolling average. You'll see on the Promax it's very, very dry. We're looking at 97.5% dry matter. Crude protein is pretty good, 47. We're probably pushing that up towards 48 at this point. Crude fat is about 7%. We're working to get that down a little bit. And then that becomes the debate with HO. So what is the ideal fat level in an extruded extracted program? I do believe that extruded extracted is probably your best feed. We can do a very good job making extruded extracted feed. The equipment is very controllable. It's got great monitoring, and it's a short time, high temperature process, which gives us a very fast turnaround time, a very fast quality control sort of check. It's kind of like lean manufacturing versus mass production, right? Mass producing. Lean manufacturing, you basically test each piece as it comes through your processing and validate that it's within spec. Mass, you make a whole bunch of it, and then you spot check a few pieces. And if there's something wrong, you have to throw out the whole box. Roasting, to me, is kind of like mass production. It's a slower process. There's more variability. There's a steeping time involved in it. There's a lot of complexity there that makes maintaining consistent quality hard. With mechanical extrusion, it can be spot on almost all the time. So you do see some variations in standard deeps. I will tell you the Promax data is a much larger data set than the roasted bean, but that kind of summarizes what I'm saying there. We can control a mechanical extrusion process very well, which ultimately is important. You know, quality feed means consistent in my mind. So crude fat is where I was, 7%. Thinking about an HO, mechanically extruded and extracted, I would probably say, hey, we should target a 10 or 11% fat. We can do that. We just make an adjustment to our equipment, and you can run the fat up. It's easy to leave it in. It's hard to take it out. So with a GMO product, we've been really trying to drive to push that down. If we wanted to feed HO, mechanically extruded, extracted feed, I would talk to the nutritionist, but I'd say we target like a 10 or 11% there. The energy numbers are going to be pretty correlated to the fat, so you'll see the Promax energy numbers are good. A little bit better in soy plus in this world. That's what Promax compares heavily with soy plus. The HO numbers, or the roasted bean numbers, have a little bit more energy because they have more fat. Back to the consistency, if you start looking at these RUP numbers, the MSPE data, the rumen degradable protein, the rumen undegradable protein, the undegradable as a percentage, or sorry, degradable as a percentage of rumen undegradable, and the total track numbers, those are phenomenal numbers for a bypass. And that is why I'm a proponent of the mechanically extrusion and extraction, is the controls that allow us to hold those numbers very high and very steady. The dropping down to the roasted beans, it's a little wetter, not too much. I mean, we're still at 95% dry matter, so you still have great stability. You still have great flowability with these products.
they're so dry, it works. Crude protein is lower just because there's more other stuff, i.e. fat, in there. Now you'll see the fat is 21%, been concentrated a little bit over your standard commodity bean just because of the moisture removal there. Your energies are up a little bit over Promax, just again because you have more fat left in the bean. And then PDI, so quality here, PDI, protein dispersibility index, that's the bottom one on the bottom chart here. That is what the industry has commonly adapted as the marker of how well your beans are roasted. That number, the optimal range for that number is from 9 to 11. And I'm pretty sure about 1 degree of heat treatment will push you outside of that range. It is very hard to roast beans well, okay? And it's not only how hot do you get them, it's how hot, how fast did you get them that hot, how long do you hold them at that temperature, and how fast do you cool them. Because it's kind of a mid-level temperature with a longer time or duration to get those molecules to heat up, reorganize, and then settle in, there's a lot of variability where the extrusion process is so short and fast. I mean, we bring those things from 100 degrees up to north of 300 and back down to 200 in about a minute. So we can control that process very well. Roasted beans, you bring them from atmospheric up to like 200, 250, but then you got to hold them there for an hour to 2 hours. And to hold that volume that you need to make commercial viable volumes at a steady temperature for that amount of time is just not as easy. So that's the drawback with roasted, is just the consistency. But with the HO right now, as I said, every dairy farmer in New York is calling for it. So even though they're not roasted as well as we can extrude them, because they have all of that oleic fat or high oleic acid or monounsaturated fatty acids in there, they're finding a lot of value in the roasted HO bean. So again, I've been talking a lot about this. Obviously, I feel the main options for producing high oleic feed is through mechanical extrusion and extraction or roasting. I think those are your best two options. Solvent meal is kind of out because you're just extracting all the oil, so it doesn't make sense. And that oil is too valuable and that protein is too valuable to not process it and feed the raw whole product or ground product. So just a little balance here, costs a little less on extrusion because the fat's out, fat being out, con, high bypass is a good thing, and consistent high bypass is probably even more important on the mechanical extrusion extraction, and the roasted is the high energy. So they're both work. We can make either one work. I think your cows and animals will respond very well to either or. There's devil's in the details, right? So if you're running a mechanical process at 7 or 6% VAT versus 10 or 11, that's a big swinger. If you're running ideally roasted or optimally roasted beans versus under or over roasted, it's a big swinger. With the roasting, also the grind is very important. It comes back to accessibility. How much surface area do you have to allow that rumen to access and digest that protein and fat? So the grind is equally as important and challenging on the roasting world. On the mechanical extrusion, the cells are erupted, so you just grind it up and everything's pretty accessible. Price discovery. So COGS. Cost of goods sold, what does it cost to make it? Basically, in this world, it's how much beans went into it. What's your conversion ratio? With the mechanically extracted, you have the oil as a byproduct as well. So when you can sell the oil for a big value, like 3 years ago when I started, I was getting a 20-cent premium for the high oleic oil. This year, today, I'm selling my high oleic oil as GMO oil for no premium. So that means the meal has to carry the full burden
of the premium on the high oleic soybean that I pay to the crop farmer. In the roasted world, all the oil's in, so they are already covering the full premium paid to the farmer via the roasted. Competitive products, volume, what's your ability to manufacture consistently? You know, you can make a lot of something, but how much can you make of it in a good, consistent form? Dry matter correction, performance, confidence in your performance, confidence, consistency. You hear me talking about that a lot. Very confident in the mechanical extraction, extrusion, less confident in the roasting. So byproduct value of the oil, how does that play into reference market? So this is going to be a big deal here. Your nutritionist and your dairy farmers and your customers, or you, the customer, you're going to say, hey, what's the premium for mechanically extracted meal, or the cost of a mechanically extracted meal versus a roasted bean? It is virtually impossible to give that to you. I can give it to you for today, but there's no way I can give it to you for the entire year. So I can give you a spread between a GMO roasted bean and an HO roasted bean and tell you what it's going to be very confidently for the year. I can give you a spread between a GMO extruded and extracted meal or an HO extruded and extracted meal very confidently again. But meals are traded off of the soybean meal market, and roasted beans are traded off of the soybean market. And although those markets track parallel, they don't track in synergy. So the meal market can go up while the bean market's going down, or vice versa. And that overpowers and drives the variance between an extracted product and pricing, and the pricing of a roasted product is just how at least we price them. Theoretically, you could find somebody that would price roasted beans off of the meal board for you so that you could eliminate that. But in reality, they're still going to buy beans off the bean board, so their COGS are going to change and that spread's going to change. So their basis off of the meal board would change. So even though they would be giving it to you as a customer as a meal-based price, it's still going to be driven off of the soybean price. So it's a tough thing to compare with that, and that's a question he is asked of me all the time. And you can just give them today's price, and you can give them out to them for the spread, but it is at today's kind of ratio between meal and beans. And then the farm direct versus feed mill. How many middlemen are you going to have in there? What are you doing with it? We honestly sell a lot of our feed direct to farms. I'm in Cuga County. There's 30 to 40,000 cows within 5, 10, 20 miles of my feed processing. So one of our big advantages is going direct to farm, and it's very efficient. So quality control, quality assurance. So what is the driving indice? What is your customer calling for? What's important to your customer? Is it just oleic content? Oh, great. If all they care about is oleic content, let's give them roasted beans, right? But if they care about, hey, what's your PDI, or what's your bypass, or what's your total tract digestibility, your RUP, your RDP, you're probably going to want to push them more towards a extruded, extracted product. Because you have better control over that just due to the manufacturing process. What's the volatility responsiveness to manufacturing, to price? What is your sales tactic? So as you're trying to develop a market, what are you selling? Are you selling oleic, or are you selling total tract digestibility? What is your customer? Theoretically, they want them all, right? But we all know that every customer, every industry has a niche focus on it. If you're selling in the monogastric versus a ruminant, they don't really care about bypass because it doesn't matter to the animal. Trypsin may be a really big deal because they don't want all their birds to keel over a week after they switch to your feed. So what is your market, and tailor your feed production to meet your market demands. And then data, I come back to it. Having good, consistent data showing that you're consistent. I think we can all agree
the most important thing with feed is consistency. You can feed a bad feed as long as it's always bad and you know how to adapt for it. You can feed a really good feed because as long as it's consistent, because then you can adapt for that. When the feed is changing, the cows lose production because they get inconsistent energy and feed and protein and nutrition. So on the right side of this, mechanically extruded, extracted, we drive a lot on crude protein. So how much oil is extracted, right? Sorry, crude fat. How much oil is extracted? Are we doing a good job running our press? That's what that says. Because we start with a fairly consistent bean coming in, and we extrude it, and then we press it, and get the fat out. So is our press worn out? Are we running it right? Is it doing the right compression and extraction? And then MSPE is basically a summary of all of the bypass characteristics. So that is rating how are we doing running the extruder. That's the part that puts the heat into it, ruptures the cells, blows everything apart. So those are our main measures, bypass, total track, and crude fat to monitor our extrusion extraction process. For the roasted and ground product, it's PDI. The energy crude fat is up there, obviously, as it's important, but that is really directly correlated only to the inbound beans. We cannot really affect, through processing with roasting, the percent of energy or crude fat. And then just having good data to show what you're actually making. So how to actually use this now? So we've talked a lot about establishing, a little bit about what oleico is, then establishing a market, establishing a supply, establishing feed. What type of feed are you going to make, and what type of feed are you going to sell, provide to your customers, or buy as a customer? So now, once we have decided that, how do you put it into the ration, and what do you do? Again, I'm no nutritionist, I'm a farmer here, but I've got lots of experience selling this stuff and working with nutritionists. So I'm going to go through some examples here of real practical ration changes, basically still on a total balanced kind of fat and energy sort of rations. Obviously you can go up or down and tweak it, but trying to keep it fairly simple. Talk a little bit about some on-farm trials. Just a quick one-slide summary, very generic data, and then a little bit about the establishment of values. So here's some examples. Although the words and the different products can get a little confusing, if you basically look here, this should say current ration, and this should say projected ration. And if you look across here, it just substitutes things. So like in this change, this is replacing soybean meal, some of it being solvent meal, with whole soybeans, plenish whole soybeans. So you'll see the solvent meal goes from 10 pounds down to 7 pounds. It's not a full replacement. Your whole beans, plenish or high oleic whole beans, goes up to 3 3/4 pounds, and then you put a little bit of a supplement in there to balance out the fat. So the polyunsaturated fat reduction is the same here. We did not make any changes to that. You'll see the dry matters, basically everything, crude protein is all the same. There's some cost numbers at the bottom. Everybody's cost numbers are going to be different. So this is relevant to this set of situations with this market structure. Obviously, they're showing a cost savings going with a roasted bean here. So next option here is replacing a extruded meal, a GMO extruded meal, with a solvent meal and whole soybean, plenish soybean. This most similar represents what has happened in New York most extensively, except it is a high oleic or plenish. Sorry, I should have said this. Plenish is Pioneer's brand name for their high oleic soybeans.
they're the inventor, the creator of the high oleic. They've branded that as Plenish. So in some of these slides, I refer to Plenish. I should have changed that and put high oleic, so I apologize for that. But so in New York, basically, we've pulled a lot of mechanically extruded, extracted meal, being My Pro Max or Soy Plus, out of diets. Some Amino Plus has been replaced as well, which is not mechanically extruded, extracted. It is a bypass heat-treated solvent meal, so a little bit different yet. And replace that with standard soybean meal, solvent meal, and roasted HO beans. So what happens here is you'll see 10 pounds of GMO extruded meal pulled out completely, replaced with solvent meal with, again, no fat in it. And then this is whole beans. In New York, this would be roasted and ground whole beans. So you get the bypass value here. And you'll see a big drop in the polyunsaturated fats being replaced for the monounsaturated fats. So the linoleic oil being replaced with the high oleic oil. Price is about the same. Price, if that was roasted, the value might be a little bit greater there actually, just due to the processing. So in this one, it is just replacing extruded GMO with extruded high oleic. So you'll see no changes in any of the charts. Whoops. There we go. Okay. No changes in anything here. It's both 10 pounds. The current ration is GMO. The proposed ration is HO. And basically, you're going to see that same drop in polyunsaturated fats. Okay. Switching gears to some more academic studies. So Penn State, extruded soybean meal versus extruded high oleic or Plenish, the P being Plenish in this scenario, meaning high oleic. And then whole roasted and rolled, so ground through a roller mill. It's pretty small, 15 cows. You'll see the high oleic content went up. You'll see milk fat went up here is basically what we're trying to show. So the cows produced better milk fat with the high oleic beans than they did with the GMO beans, and the reduction of polyunsaturated fats replaced with the monounsaturated fats. So I'm running a little low on time, so I'm going to pick up the pace a little bit here. Obviously, every herd will be very different with how they respond and how the herd is balanced going into it and coming out of it. But giving you kind of examples to get you thinking about some possibilities of how to use a high oleic feed is really my goal here. So here's a combination of a variety of dairies, 5 dairies, fat production, protein production, and milk. You see in the first 4 of them, things were pretty good consistently. The last 2, they had a little bit of slide, but overall, fat went up, protein went up, and milk went up when they induced high oleic feed versus non-high oleic feed. So challenges, considerations, it's just building the value chain. How do you bring a new value, a new product to market? How do you process it consistently? I can't harp on that enough. Having good, consistent processing and therefore consistent feed, I feel is very important. How do you establish a value? So for instance, last 2 years, I was buying beans from the crop farmer at 80 over the board for high oleic beans, buying GMO beans at maybe 60 under the board. This year, I'm dropping my premium down to 20 over the board for the high oleic. So basically taking half of that premium away as the supply has come up. But it's a moving target, and as I said it, things really change. So understanding your products, minimal regulatory pressure. You guys may have a little bit more. Obviously, this is a U.S. created bean, and we can consume it, feed it, process it very well. I believe everything except for the E3 trait can be exported at this point, so the Roundup Ready. So the high oleic beans we've been growing for the last few years are exportable. I believe you could plant, cultivate them here, or buy them from the U.S. We do, as of 2025 crop, have some E3 beans, E3 by Plenish,
which is a different herbicide trait that will not be able to leave the U.S. None of the the legal stuff and has been approved on that, so that will have to stay. You won't have access to that. But I do believe this is a great way to connect your local crop farmer with your local dairy farmer and strengthen your industry. I think it kind of talked about all this, so kind of try to leave a little bit more time for questions. But building confidence in the growing of the crop, the yield, and so on and so forth. Getting a complete trait package will help increase supply. Adjusting premium will drive supply. And then on the feed side, stability, price discovery, trying to match your product to the value and the replacements in the market. So there we go. Got a few minutes for questions. Muchas gracias, Todd. Abrimos los micrófonos por si existe alguna pregunta del público, por favor. Thanks for the presentation, Todd. So I have two questions. Just to be clear, do you use high oleic roasted beans as a supplement or substitute on regular ingredients in the formulation? Yeah, it's a replacement. So, generally speaking, they'll pull out Amino Plus, Soy Plus, Pro Max, soybean meal, canola meal, and replace it with high oleic soybeans. There's research showing that you can feed up to like 10 pounds of high oleic roasted soybeans in a dairy ration. So there's a real play for roasted high oleic soybeans in a simple diet. They feed very well at high rates. And that less managed herd is where you'll see your greatest response. In a very highly managed herd with a very technical diet, you may or may not see much of a response. It might just be a simplicity savings or potentially a little bit of a price savings, not a production savings. Great. And as you know, usually the agricultural industry is very based on prices, So, the cost difference, you mentioned the price is a little bit higher because of the premiums, everything. Is the juice really worth the squeeze, in colloquial terms? Yeah, so I'm speak pretty honestly and candidly with you. I kind of brought this business to New York. I started it 3 years ago. Started feeding it. Everybody wanted it. Pay anything for it. Fed it through the roof. I had created a small supply, I think 6,000 to 7,000 acres only. So we burned through our supply super fast, and I'm like, we got to pump the brakes here. So the nutritionist decided to go off it completely and then come back on it in the summer through the heat, feeling it would give the best return there. So we went off of it, and the cows didn't change. There's no response when we went off of it. And then 3-4 months later, we went on it. Again, no response for the cows. So we went back off it 2 weeks later and back on it now in like the real heat of the summer, mid-July. And we did get a little response with a slight tweak to the diets there. The only reason I tell you that is you're developing a market, right? And you don't know how to do it, and you don't do it perfectly, and you make some mistakes. Right now, 2 years later, we have primarily focused on high oleic roasted and ground beans, and everybody wants them, and they all think they're saving 40 cents a cow per day. I don't quite believe that. I don't think that's quite accurate, but that is the talk on the coffee shop talk. I truly think the right mix is a half Pro Max, half roasted bean, or a high fat Pro Max, and a lower expectation of that. But obviously, it comes down to how you price it, when you price it, how the meal market is comparing to the bean market. Hi, Todd. I know the Region Act projects has been in the U.S. for a long time. It's only coming to Mexico in some areas.
So, as a farmer, what are the challenges with the Region Ag projects and programs? Yes, so on the growing side, it's pretty straightforward. You have a little bit more limited herbicide choices, but as long as you don't have real strong weed pressure, you can produce the beans. The yields are very similar. The relative maturities are expanding, but it was built as a Midwestern bean, so right now, you know, they're the 2s through the 4s in terms of groups. Here in New York, we're pushing more for the 0s and 1s, which are coming. But on the grower side, I don't think producing it is a big deal. The nice thing about roasting, after I beat it up quite a bit, anybody can do it. You can't do it well, but anybody can do it. And there are some really nice small roasters. So in 2003, I started with a Deutsch Witzel roaster. It's an electric tube auger roaster, only does 3 tons a day, but it's dead nuts consistent. So it makes very good feed, just very little of it. It's not commercial, but for an emerging market, or you have a couple hundred cows or even a few thousand cows, you could put in one of these, buy your beans from your neighbor, and process them. And that's how I started, and that model works very well. So that's what I would honestly suggest. An extrusion extraction plant's a much bigger investment. It's a much more trained operator, a lot more going on. So if you roast slowly, you can do it really well. It's roasting at a high capacity that becomes more challenging. Todd, muchas gracias por atender las consultas. Quisiera invitar al ingeniero Alejandro Estado Tolini, integrante del Consejo Directivo de AMLAC, para entregar un reconocimiento a Todd. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa de conferencias, daremos paso a la plática Nutrición en vacas lecheras de alta producción, la cual será dictada por el doctor Fernando Díaz Rondón. El doctor Díaz Rondón es CEO de Dellait, Animal Nutrition and Health, y trabaja como nutricionista de ganado lechero, ofreciendo servicios de consultoría a granjas lecheras y empresas de alimentación, incluyendo nutrición y manejo alimentario, planes de cultivo forrajeros e investigación y desarrollo de nuevos alimentos, aditivos y tecnologías para las vacas lecheras. El doctor Díaz tiene una amplia experiencia en sistemas lecheros, estrategias de manejo, eficiencia operacional e investigación aplicada. Es un profesional certificado por el American Registry of Professional Animal Science y por el Animal College of Animal Nutrition Science. Ha publicado diversos artículos científicos y más de 200 artículos de divulgación. Bienvenido, doctor Díaz. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, decir que muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Para mí siempre es un placer venir a México y en especial a Torreón. Un minutito resumiendo la presentación anterior. Quiero decir que soy un fanático de la soja alta en oleico. Me parece un producto que va a revolucionar la industria y quiero que luego los organizadores del evento nos digan cuándo va a estar disponible aquí en México, porque me parece una buena fuente de grasa bypass que nos pueda ayudar a mantener la condición corporal de las vacas. Espero que luego el tiempo del final o en algún momento de las presentaciones nos ayuden a ver si podemos usar este producto y si no, al menos no hacernos ilusiones. En la presentación de hoy vamos a empezar con una introducción sobre mi experiencia y el trabajo que hacemos. Luego también un poquito de la industria lechera, las principales diferencias entre Estados Unidos y México. Pasamos a la rentabilidad de las granjas lecheras y por fin empezamos a fondo con nutrición proteica y cómo seleccionar los ingredientes que encajan realmente en las raciones. Por último, unos ejemplos de formulación de dieta, incluyendo harina de soya y otros productos alternativos en el mercado. Y dejaremos un tiempo para preguntas. En primer lugar, yo soy español, vengo de una industria lechera
como veis aquí en esta foto, es mi papá y mi familia, mi abuelo. Esta foto es de los años 60. Soy de la zona centro, Talavera de la Reina, Toledo. Es una cuenca lechera muy importante porque cumple principales requisitos para producir leche. Agua, está cerca del río Tajo, que es uno de los más importantes de España. Población, está cerca de la capital de Madrid. Y además está cerca de una de las carreteras más principales de todo el país. Entonces yo me he criado ahí, soy veterinario, fui a la escuela de veterinaria. Mi primer trabajo fue como manejo de granja en las Islas Canarias, 500 vacas, y muy pronto me di cuenta de lo importante que es la nutrición en el ganado, y en cuanto pude empecé a enfocarme en nutrición. Eso me llevó a hacer un doctorado en la Escuela de Agrónomos en Madrid, con lo que también tengo parte de ingeniero zootecnista, y luego me mudé a Estados Unidos. Fue por una estancia de 5 meses, que hace ya 15 años, y no volví a España a trabajar. Vivo en la zona en Brooklyn, en la zona de Dakota del Sur, y ahí es donde tenemos la empresa Dellait. Dellait es una empresa de nutrición y salud animal, enfocada en rumiantes, tanto ganado de leche como ganado de carne. Aquí podéis ver la zona donde estamos, es en el medio oeste americano, la zona de Dakota del Sur, y esta es la zona donde trabajamos principalmente. Las Dakotas, Iowa, Minnesota, Nebraska, y vamos hasta Wisconsin. En nuestra empresa estamos muy enfocados en investigación y desarrollo. Tenemos nuestro propio laboratorio de análisis de alimentos y microbiología, y además somos pioneros en tecnología. Aquí podemos ver un sistema que tenemos a través de una asociación con una empresa suiza. Tenemos una cámara en la que somos capaces de evaluar la condición corporal, el peso del animal, incluso las cojeras. Ahí, como se puede ver, los puntos estos con la curvatura de la espalda. Somos una empresa global. Además de Dakota del Sur, tenemos presencia aquí en México de hace unos 4 años y en España. Os presento un poquito de nuestro tiempo que tenemos ahí en Dakota del Sur. La semana pasada fue una de las semanas más duras del año. Llegamos a menos 30 grados por varios días. Y lo curioso de todo es que todo funciona bien, no hay problemas, la granja sigue ordeñando 24 horas, las carreteras funcionan, con lo que eso os puede hacer una idea de lo que es una máquina bien engranada, y que generalmente no hay problema del tiempo que afecte a que las granjas sigan funcionando y produciendo leche. Pero además del frío, que es nuestro mayor problema, por ejemplo, en 2013 se batió uno de los récords. Hubo 53 días en ese invierno con menos de 0 Fahrenheit. 0 Fahrenheit son 18 grados bajo cero. Fue el récord, y recuerdo que hubo muchos problemas en los establos, no porque no se podía ordeñar o alimentar las vacas correctamente, sino porque el estiércol las heces se congelaban, y hubo muchísimos accidentes y muchas vacas que se lesionaron por ese tiempo frío. Pero además del frío, tenemos calor. Sufrimos mucho por el calor. No llegamos a las temperaturas tan altas como tenéis aquí, pero tenemos muchísima humedad. Y aquí está otro ejemplo. El 2011 hubo una ola de calor en que murieron 10.000 rumiantes, la mayoría de ganado de engorda, en esos 4 estados: Dakota del Sur, Iowa, Nebraska y Minnesota. Como podéis ver en este gráfico, esos son las temperaturas promedio. Si la vaca lechera tiene un ambiente ideal entre 5 y 20 grados, podéis ver que mucha parte del año no cumplimos ese objetivo. Hace mucho frío o mucho calor, y nuestras instalaciones tienen que estar muy bien preparadas para aguantar estos cambios de temperatura. Este es ejemplo de un establo de ventilación cruzada. Son la mayoría de nuevos establos construidos en los últimos 10 años, diría, son de este tipo. Básicamente, aquí podéis ver, es el que
más filas de cubículos tiene. Son 24 filas de cubículos bajo un mismo techado. Es como si pusierais 4 granjas convencionales de 6 filas, todas bajo un mismo techado. La mayoría de granjas nuevas que se están construyendo son de esto. Empiezan, bueno, antes de ir ahí, Dakota del Sur es el estado con mayor crecimiento de todo el país con respecto a porcentaje de animales. Hace 10 años había 100.000 animales, ya ha crecido a 200.000. Y ese crecimiento viene con granjas nuevas construidas con mínimo 5.000 vacas, entre 5 y 10.000 vacas. Antes de hace 15 o 20 años hubo otro boom de establos que vinieron a Dakota, la mayoría europeos, pero ellos empezaban con establos pequeños, 500, 1.000, como mucho 2.000, y luego crecer. Ahora no, ahora ya empiezan con 5.000. Básicamente va una nave de este tipo de ventilación cruzada y una rotativa de 100 o 120 animales. Y todos los animales, la mayoría, no digo todos, pero casi todos, son jerseys o cruces de jersey. El mercado va buscando grasa láctea y esas son las nuevas tendencias. Otro tipo de ventilación que a mí personalmente me gusta más es la ventilación en túnel. Aquí tenemos un ejemplo. Es igual que las ventilaciones convencionales. El establo es igual en diseño, en cubículos, es igual que los establos convencionales, pero tienen un bajo perfil y todas las paredes están cubiertas en policarbonato. Por fuera se ve negro, pero por dentro ves que puedan dejar pasar muy bien la luz. Este tipo de ventilación me gustan mucho más porque son más eficientes. Los animales disipan mucho mejor el calor, se consigue mejor velocidad del viento que los que hemos visto previamente. Estos lo usan en granjas, generalmente granjas más pequeñas, hasta 2.000 o 3.000 vacas, funcionan con el sistema del túnel. La industria lechera en Estados Unidos, unos puntitos aquí para que podáis comparar, y después de esto vais a ver por qué en Estados Unidos creo que tiene la mejor lechería a nivel mundial y por qué todos esos factores ayudan a que sea la mejor lechería, y por eso hay ahora lecherías que tienen hasta 100.000 vacas y año a año van creciendo sin ir a la quiebra, porque tienen herramientas que en otros países como México, la Unión Europea, no están disponibles y no son fáciles de manejar. En primer lugar, el Departamento de Agricultura es muy fuerte. Tienen precios de la leche fijados por órdenes federales, con lo que esas órdenes se fijan los precios con el precio al consumidor, el precio de Chicago, pero el precio es establecido y hay obligación de pagarlo, con lo que eso ya te implica una estabilidad en el mercado. Luego hay un servicio de estadística e investigación muy fuerte. Publican datos todas las semanas de todo tipo de producciones, desde cuáles son las predicciones de siembra de maíz hasta la producción de leche. Son datos reales, son datos fiables, muy frecuentes y realmente reales, a diferencia de otros gobiernos como el gobierno chino, que saca los datos pero no te puedes fiar. Esto es real. Las universidades públicas tienen un servicio de extensión muy fuerte. Yo por 4 años trabajé con extensión. Aquí, en México, tengo que decir que a través del INIFAP creo que es muy similar a lo que hacen en Estados Unidos y es un buen punto aquí para la industria mexicana. Pero luego tiene lo más importante de todo, que es el mercado agrícola de futuros y opciones. Eso no existe en ningún país más. Y eso es solo que nos fija los precios a nivel mundial del resto de todos los commodities. Por eso esas granjas grandes pueden ir creciendo si son capaces de manejar el riesgo. Yo, la mayoría de mis clientes, más de 500 vacas, hacen el hedging. Del 75 a 100% de la leche está manejado con futuro. Ya saben a cuánto van a vender. Y las compras, pues casi el 70-80% también. Tienes el maíz, tienes la soya, incluso el forraje. El silo de maíz, que es el forraje más común, las dietas tienen un 40% de silo de maíz. Se hace la conversión con Chicago, básicamente se multiplica el precio del bushel por un índice de 8 y 10 y puedes incluso garantizar el precio de maíz, del silo de maíz,
y luego así negociar con los productores del silo para acordar el precio. Eso hace que si una granja maneje bien los precios, maneje bien primero los costes de producción y luego tenga buena asesoría haciendo el hedging, manejo del riesgo, siempre va a poder funcionar sin perder dinero. Yo en un establo que trabajé, me dijo el dueño, un establo de Wisconsin muy grande, 7.000 vacas, hubo una crisis en Estados Unidos muy grande, el 2009, nadie la va a olvidar. Muchas granjas fueron fuera a bancarrota. Este hombre me dijo que si hubieran tenido un plan activo en 2008, como están haciendo ahora, en 2008 podrían haber contratado todos los precios y tener un balance positivo. Cosa que no hicieron y aprendieron la lección. El punto es conocer los costos y hacer el hedging con Chicago. Algo que aquí es difícil de manejar en México. Organismos genéticamente modificados, acabamos de ver uno, el tema de la soya, pero lo más importante para las vacas, el BMR, el maíz del nervio marrón, se usa bastante, sobre todo en Wisconsin. Eso nos permite meter mayor silo de maíz y conseguir mayores digestibilidades. También está la alfalfa baja en lignina. Con esos dos factores podemos conseguir un 60% de forraje en la dieta, algo que aquí en México sería imposible. Y luego también apoyo gubernamental, sobre todo seguros agrícolas, y luego también tienen diferentes planes para compensaciones económicas cuando no se alcanza el umbral de rentabilidad que es decidido por el gobierno. Entonces, gracias a estas herramientas, puedo decir que la industria americana es muy estable, muy fiable, y por eso los establos siguen creciendo. Pero al mismo tiempo, después de conocer la industria lechera aquí en México, que llevo ya casi 10 años involucrado, puedo ver lo difícil que es estar aquí y puedo apreciar el trabajo de los empresarios lecheros mexicanos, porque incluso sin esto siguen marchando y siguen creciendo, lo que me quito el sombrero. Esto no es Estados Unidos, por eso nunca os comparéis con ellos, porque no hay herramientas. Mi primer shock, mi primer susto fue con una cooperativa de Querétaro que estaba colaborando. Me di cuenta que el manejo del riesgo del cambio es más importante que el precio del maíz o de la soya en sí. Aquí además tenéis que añadir el cambio de peso a dólar, con lo que es un nivel de complejidad todavía más superior. En fin, es solo un ejemplo. Desafío de la industria lechera mexicana. Primero, calidad de los forrajes. Parte de este problema es debido al clima, sobre todo a climas extremos, con lo que no se puede hacer nada, pero parte es infligida por la cultura que hay en el país. Ejemplo, mi forraje en Estados Unidos, en promedio el silo de maíz, 35% materia seca. Aquí es difícil que pase del 30%. ¿Por qué? Porque si tienes una persona que lo produzca para ti y te dice que cuando tiene 28% lo tienes que cortar, y si no lo cortas posiblemente se lo vende a otro y te quedas sin forraje. Entonces eso es parte del problema. Entiendo que el almidón no va a ser nunca igual que el que tenemos en Estados Unidos, 35% de almidones, pero me gustaría ver mínimo el nivel de materia seca adecuado. Ahí creo que es uno de los puntos de mejora que se puede hacer sin que cueste mucho. Dejar al maíz madurar para que aumente el nivel de almidón. Nuestro promedio de almidones aquí, tanto en la zona que yo tengo contacto, que es Coahuila y Chihuahua, no suele pasar del 20% de almidón. Además de que se corta temprano, no se tiene en cuenta la densidad de siembra. Son densidades de siembra muy altas, la planta tira a crecer, pero no tiene mazorca. Entonces esos son factores que hay que valorar. Y ahí no es excusa de nadie. El tiempo no afecta a eso. Es manejo, como me vais a hablar, me voy a escuchar durante la presentación. Otro problema es disponibilidad de agua. Sabemos que tenemos aquí una buena sequía, que no hay ciclo. Esto es un problema general, pero creo que se está agravando en los últimos años. Aumento de las temperaturas ambientales. Y aquí no quiero entrar en conflicto de cambio climático ni todas esas cosas.
Lo que sé que los 4 años que llevamos aquí en Torreón, cada año más duro y más caluroso. Es realidad, solo mirar el termómetro. Logística. Esto hasta el año pasado no me di cuenta, cuando llegó enero y no teníamos soya que alimentar a las vacas. Y tuve varios establos que la única proteína que recibían venía de la urea. Cerraron la frontera, o sea, los proveedores no hicieron mal su trabajo, simplemente si la frontera, el paso se cerró por unos días, no hay suministro. Entonces creo que es un punto que tenemos que tener en cuenta y sobre todo, mirando en el futuro, cada vez va a ser más complicado. Y luego el tipo de cambio, como he hablado ya. Aquí tengo 2 puntos que no son solo de la lechería mexicana, son de todo a nivel mundial. Uno es la alternativa de productos lácteos, como podéis ver, leche de almendra. Eso básicamente se basan en técnicas de marketing muy agresivas y en mentir, porque realmente ni es leche ni tiene nutrientes, son azúcares y fermentos. Y luego, últimamente, preocupación por emisiones de metano. Ahí vemos países como Nueva Zelanda que han impuesto o van a imponer una tasa a los ganaderos por cada vaca que tienen en el establo o en la granja. Es una pena, pero ahí es donde va la industria. También las personas activistas que van en contra de la producción animal posiblemente van a ser asociadas con la alternativa a productos lácteos. Y algo que se me olvidó, no lo puse ahí, aquí lo que también he visto muy difícil, el acceso a capital, intereses muy altos. Eso afecta a todos y sobre todo a establos pequeños que quieren seguir creciendo y no tienen mucha tecnificación, pues me parece muy difícil cuando tienes intereses de un 10, 15 o un 20%. Ahí he puesto los desafíos, pero tengo que decir que con las granjas que participo, mis clientes aquí en México, granjas tecnificadas, no he visto ningún problema, no veo ninguna escasez de tecnología. Básicamente es como Estados Unidos, es como si fuera Texas. Los proveedores de sala de ordeño más o menos son los mismos, genética es la misma, grandes marcas americanas y del resto del mundo. Equipo de ordeño, equipo de alimentar, todas las mismas marcas. O sea, no hay problema de tecnología. Lo que sí que veo es un problema de manejo. Y aquí os voy a contar con esta foto una gran experiencia que tuve visitando el país, El Salvador. Fui como voluntario para la Agencia Americana del Desarrollo por 2 semanas. Y aquí podéis ver cómo sin ninguna herramienta y todo de forma manual consiguieron hacer un buen forraje. Aquí empezando la siembra, incluso sembrando uno a uno, a mano. Una buena máquina, manual, eléctrica, pero tenías que meter el forraje manual. Eso sí, se encargaban de afilar bien los cuchillos, las cuchillas. Y este es el resultado. Afortunadamente, antes de mí, muchos asesores iban, sobre todo israelíes, y los enseñaron a hacer buen silo. Este silo tiene una compactación de más de 30 centímetros de tierra. ¿Cómo creéis que es la densidad de este silo cuando se abra? No va a tener ninguna diferencia con este de Dakota, que usa tractores de más de 500 caballos para pisar, porque se hace bien. Además, para pisar contrataban gente, se hacía a pie, no tenía ni tractor. Pero veis el resultado. Y ahora, la parte más triste. Esto es una granja en Oregón, con toda la tecnología, pero por no hacer un buen trabajo de embolsado, está con hongo. Y aquí tenemos otra, hecho a mano, que sale el silo de maíz perfectamente. Conclusión, no hay falta de tecnología, hay falta de manejo. Y es lo que he visto aquí en México muy a menudo. No hay excusa, solo falta tener ganas y hacer un buen trabajo como estos compañeros de El Salvador. Y ya aprovecho para decir otra de las principales diferencias que veo con nuestros clientes de Estados Unidos aquí en México es la falta de mantenimiento del equipo, de los equipos. No, en general, todas las granjas que he visitado, la mayoría, no tienen un buen programa de mantenimiento, con lo que las cosas se rompen. Si se rompen, se tardan en arreglar.
y eso hace que el granaje que tenemos de una granja 24 horas, 7 días a la semana, no funcione. Sinceramente, es lo único que me ha impactado más. Falta de mantenimiento. Para la gente que tenéis aquí, propietarios de granja o managers, tenedlo en cuenta, por favor. Cuando una máquina se rompe, cuesta mucho más repararla y sobre todo el tiempo perdido, que si se hace un buen mantenimiento. En fin, rentabilidad de las granjas lecheras. Nuestro principal objetivo como nutricionistas es maximizar los ingresos sobre el costo de alimentación. Aquí en esta tabla, en este gráfico, es un ejemplo, podéis ver los ingresos, están en azul, básicamente todos los ingresos que conseguimos de venta de leche y venta de vacas y terneros. Generalmente el 90-92% es la leche directamente, con lo que tenemos que enfocarnos en mejorar esos ingresos. Un comentario sobre la ponencia de genética que se dio anteriormente sobre el programa de BIF. Hay que decir, mis clientes en Estados Unidos, la mayoría de ellos lo llevan usando tiempo y la mayoría de ellos que no van a crecer, el 60 al 65% de animales que nacen en un establo son carne, cruce carne, generalmente Angus. Me da igual que sean Jerseys o Holsteins. Solo dejan un 30 y pico % de animales puros Holstein, que son las hembras. No son 100% porque siempre el cesado no es 100% efectivo. Pero os cuento esto porque se están vendiendo esos animales, por los de cruce, con un día de vida por $800. Hace un par de años que los precios de la leche eran muy bajos, uno de los principales ingresos venía por estos terneros. Entonces, os animo a evaluar ese programa de cruce de Angus y a ver si se puede conseguir que paguen igual que pagan en Estados Unidos. Lo malo de esto es que el precio de la recría, una vaquilla lista a parir, se está vendiendo en $3.500, porque ya no hay exceso de animales como había antes. Por un lado tenemos los ingresos y por otro lado tenemos los gastos de alimentación. Está en rojo. Otra de las cosas también que me ha impactado, en Estados Unidos generalmente el coste de alimentación, sin incluir las vaquillas o lo que comen las vaquillas, es un 50%. Aquí en México generalmente es entre un 60% y puede llegar a un 70%. ¿Por qué? Dos razones. Lo primero, muchos productos como la soya se exportan. Exportar tiene un precio. Y luego, la mano de obra aquí es más económica, con lo que no representa tanto el porcentaje como en Estados Unidos, que en Estados Unidos es el segundo costo de producción de leche. Os animo a usar ese beneficio de la mano de obra. Creo que es una de las pocas ventajas que tiene la industria mexicana, y aunque parezca que es difícil manejar gente, que se os va, que hay mucha gente que no quiere trabajar en lechería, cuidar bien a vuestra gente, porque es lo único que diferencia y os da ventaja contra los americanos. Vamos a hablar de estas dos cosas, cómo mejorar los ingresos y cómo disminuir el coste de alimentación. En primer lugar, para mejorar los ingresos, por supuesto, nos tenemos que enfocar en cantidad de leche, como en cualquier industria. Pero lo más importante es enfocarnos en calidad. Aquí os presento parte de la estadística que se publica por el gobierno y la Bolsa de Chicago. Os presento los datos a los que se está pagando una libra de grasa y una libra de proteína. Las últimas 2 semanas, 10 de junio, bueno, a primeros de mes fueron los últimos datos que tuve cuando hice esta presentación. El 17 de enero, una libra de grasa, $2,86. Estamos hablando casi $6 por kilo de grasa láctea. Y una libra de proteína, 2,5. Eso son $5 por kilo de grasa de proteína láctea. Esto nos indica que en Estados Unidos, esta es la orden 3, que es la orden 3, la orden lechera 3, es la orden que está en la zona donde yo me muevo. El principal conductor que decimos del cheque de la leche es la grasa. ¿Qué hacemos? Enfocarnos en producir grasa. La proteína
También, pero no tanto, y el problema es que producir proteína es muy costoso a diferencia de producir grasa. Hace varios años la tendencia estaba, generalmente la proteína era más cara que la grasa, era mucho más difícil, te pagaban mucho más por la proteína que la grasa, pero llevan varios, 2 o 3 años que la grasa es el principal conductor. Y además podemos ver con la estadística cómo esa tendencia va a ir, es para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Podemos ver que la grasa va a aumentarse hasta 3,3 y la proteína va a disminuirse. Yo como nutricionista en Estados Unidos uso esta herramienta. Por supuesto no cambiamos dietas todos los días, pero dependiendo de dónde queramos ir, nos enfocamos en esto. Aquí en México también se puede hacer algo similar. Principalmente tenemos 2 cooperativas que compran leche, son las 2 más importantes. Una de ellas está enfocada en leche fluida, te pide 3,3 de grasa y creo que 3 de proteína. El premio que te pagan por producir esta grasa es muy poco para lo que cuesta producir grasa en realidad, por lo que no merece la pena producir más de 3,3. Eso sí, no perdáis la decena ni un solo mes, porque si se pierde la decena, estamos mal. Y otra cooperativa está más enfocada en componentes. Básicamente, la mitad del cheque de la leche es por la grasa y la proteína. Entonces, tenemos que tener unos valores promedios, que no es Estados Unidos, pero tampoco son muy bajos. El objetivo es producir esa grasa entre no menos de 3,5 y si podemos llegar al 3,6, al 3,8, 3,9 sería ideal, porque pagan 1,1 peso por cada décima en grasa y 0,55 en proteína. Entonces, tened en cuenta y nunca produzcáis más de lo que piden si no lo pagan. Producir grasa energéticamente es muy costoso. A grosso modo, cada 2 décimas más de grasa es 1 litro de leche. 1 litro de leche son promedio 10 pesos. Aseguraros que os pagan esa grasa si la vais a producir y si no, transformarlo en litros. Porque así mejoraremos los ingresos sobre el coste de producción. Aquí os pongo un ejemplo, voy a poner 3 ejemplos para que podáis ver, no sé si se ve bien, pero bueno. Este es un cliente de Wisconsin y tiene una grasa de 4,6%. Es un cliente de hosting. Tiene una proteína de 3,33. También hay que decir, en Estados Unidos proteína verdadera, aquí es proteína bruta. Generalmente proteína bruta es un 10% menos que la proteína verdadera. Tengo que decir que estos datos son muy altos, incluso para mis estándares. El año pasado los forrajes cambiaron un poco y estamos consiguiendo un poquito menos leche que de lo normal, pero mucha más grasa. Generalmente en Estados Unidos mi objetivo de grasa en hosting es tener un rango entre 3,8 y 4,3. En verano siempre bajamos y en invierno subimos a 4,3. Este invierno hemos llegado a 4,6, pero tenemos un par de libras menos. Este establo está produciendo unas 90 libras de leche, son 40 litros. ¿Por qué producimos esta grasa? Porque lo pagan, igual que la proteína. Si yo en Estados Unidos no tengo un cliente con 4,3, te aseguraría que no tendría cliente. ¿Esto cómo es posible? Buen forraje, lo que hemos hablado antes, forraje de calidad, BMR, y las dietas tienen un 60% de forraje, generalmente 57, 60. Entonces eso hace que naturalmente la vaca pueda producir leche de calidad. Además ese forraje es diferente. El silo de maíz normalmente no pasa de 35% de fibra nutrodetergente. Aquí en México es difícil que no baje de 50. Quiere decir que estamos metiendo en el rumen mucha fibra y mucha fibra indigestible, porque aquí la digestibilidad no es buena tampoco. Ahora vamos a otro ejemplo. Este es un rancho local de aquí de Torreón. Cerramos el mes de diciembre con 45,5 kilos.
La grasa está aproximadamente en 3,4. Nos gusta manejar ese margen una décima extra para nunca perder la decena, y si hay que hacer cambios, nos dé tiempo antes de bajar de 3,3. Esta dieta tiene un 32% de forraje. Está enfocada en producir leche, porque no compensa producir componentes. Otro ejemplo, este es un rancho de Delicias. No se ve bien la foto, pero tiene 3,84 de grasa. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa producir grasa y proteína. 40 a 41 litros está cerrando el mes. Estos son datos reales. Bien, ahora por fin vamos a empezar a nutrición proteica. Aquí os presento una foto del Monte Rushmore, posiblemente lo que más conocáis de Dakota del Sur, las 4 caras de los presidentes, y es una escultura monumental. Las cabezas tienen una altura de 18 metros, por curiosidad. Programa alimentario exitoso en un rumiante tiene que estar enfocado tanto en la vaca como en los microorganismos ruminales. La principal ventaja de los rumiantes es que tienen los microorganismos ruminales donde pueden producir proteína con un alto valor biológico, y eso hace que puedan aprovechar recursos, subproductos y forrajes que los monogástricos no pueden usar. Entonces no olvidéis siempre que como nutricionistas tenemos que asegurarnos de alimentar las bacterias, los protozoos y los hongos que hay en ese rumen para producir proteína microbiana. Proteína microbiana es la principal fuente de proteína del animal. Una vaca lechera de alta producción es como un atleta un atleta profesional. Produce entre 3 kilogramos de proteína al día. Podéis ver en este gráfico, llega hasta 4.000 gramos y produce más proteína que cualquier otro animal. La mayoría de esa proteína se produce en la glándula mamaria y va destinada a la producción de leche. Entonces, esa síntesis de proteína no se consigue de la proteína que ingiere o que es absorbida, sintetiza más de la proteína que ingiere. Por eso tenemos que enfocarnos muy bien en hacer que el rumen sea nuestro principal aliado. ¿Cuáles son los objetivos para la nutrición proteica del animal? La llamamos proteína metabolizable, es la proteína absorbible en el intestino. Hay 3 puntos. El primero, maximizar la síntesis de proteína microbiana. ¿Por qué? Porque es la proteína de mayor calidad. En esta tabla podéis ver las 3 primeras columnas son la composición aminoácidica de la proteína microbiana de diferentes estudios desde el 91 hasta 2017, y en la última columna es la composición aminoácidica de la leche. No hay ningún commodity, incluso la soya, que tenga mejor composición aminoácidica que la proteína microbiana y se parezca al perfil de aminoácidos de la leche. Como veis, lisina y metionina son muy similares. El único aminoácido más deficiente en la proteína microbiana es la histidina, por eso lo tengo en rojo. Pero el resto es muy buena. Por eso tenemos objetivo número 1, maximizar la proteína microbiana. Ahora viene bien, ¿cómo lo hacemos? Las bacterias del rumen producen proteína microbiana a través de nitrógeno y de fuentes energéticas como el almidón. ¿Qué tenemos que hacer? Maximizar el nivel de almidón, pero con un límite, porque queremos vacas sanas. Y ese límite nos lo dice la vaca, por ejemplo, con las heces. Aquí podemos ver diferentes tipos de heces. No queremos diarrea, no queremos ninguna indicación de que el rumen no funcione mal, de que el rumen funcione mal. Entonces podemos usar las heces, podemos usar la rumia. Podéis ver aquí los que tenéis collares o aretes
que midan el comportamiento de la vaca, midan la rumia, pues podéis monitorear los minutos de rumia. También con la grasa láctea, si el rumen no funciona, la grasa nos va a bajar y puede ser un indicador de acidosis. Y con el nivel de urea en leche, porque la urea en leche indica el exceso de proteína, pero también la falta de almidón. A veces, cuando la urea es muy alta, puede ser porque hay poco almidón en la dieta. Aquí presento los datos del NASEM, es como el NRC, la Biblia para los nutricionistas, la última de la Asociación Americana. La última versión fue el 2001, hace poco, 2021, sacó la nueva versión y básicamente ahí nos dice cuánto almidón podemos alimentar según el nivel de fibra forrajera. Cuanto más almidón, necesitamos más fibra. Es lógico. Estos datos están muy bien, pero han sido extraídos de estudios americanos con forraje de excelente calidad. Nosotros somos capaces de alimentar establos aquí con menos del 15% de fibra forrajera y casi con 30 de almidón. Porque esto, digamos que es un ecosistema diferente a Estados Unidos en ese sentido. Por eso está bien seguir las normas, pero no seguir la rajatabla, porque ni los forrajes ni las condiciones ambientales son las mismas. Una vez que hemos maximizado la proteína microbiana, tenemos que usar ingredientes para complementar esa proteína microbiana. Alimentos, suplementos proteicos que no sean degradables en el rumen, que se digiera la proteína al intestino y así nos aporta los aminoácidos que necesitamos para el animal. Generalmente el objetivo es que la mitad de la proteína metabolizable proceda de la microbiana y la otra mitad de la proteína no degradable de los alimentos. Cuando ya tenemos estos suplementos como soya protegida, DDG, harina de sangre, que son buenos en proteína bypass, proteína no degradable, si todavía no estamos cortos de aminoácidos, tenemos que usar aminoácidos protegidos que hay en el mercado, como lisina y metionina. Resumiendo, aquí tenemos un rumen donde tenemos bacterias que producen proteína microbiana de muy alta calidad y al mismo tiempo necesitamos ingredientes que sean altos en proteína no degradable en rumen y se pueda digerir en los intestinos básicamente, para producir leche en cantidad y calidad. Vuelvo de nuevo con la última recomendación del NASEM 2021. Aquí os presento los datos que ellos recomiendan de niveles de proteína para vacas de alta producción. Lo tiene dividido en vacas primíparas con diferentes días en leche, 15 y 150 días en leche, y multíparas 20, 100 y 200 días en leche. Aquí nos dice el nivel de proteína metabolizable que necesitamos, gramos por día, y según esos gramos, ellos estiman que va a necesitar un nivel de proteína en la dieta del 17,5%. Estos datos estas recomendaciones han sido más elevadas de las recomendaciones previas y por eso han impactado un poco la industria. Y sobre todo, en estas recomendaciones, ellos recomiendan que de ese 17,5%, básicamente un 57% aproximadamente sea proteína degradable en rumen y el resto, un 43%, sea proteína bypass. Básicamente con esta versión están promocionando el uso de proteína degradable en rumen. Cambia un poco las recomendaciones que había anteriormente. Yo me siento bien con esos niveles del 17% de proteína. Lo usamos generalmente. Lo que no me siento bien es que en la vaca primípara nos dicen que sea un 16%. No entiendo nada. La vaca primípara está creciendo, todavía necesita más proteína que la vaca adulta. Estoy completamente en desacuerdo. Y además estoy en desacuerdo en la proteína que metemos a las vacas recién paridas.
Aquí las voy a llamar frescas. Sé que es una mala traducción, pero creo que así nos vamos a entender todos. Como veis, ellos recomiendan el mismo nivel en toda la lactancia. Yo creo que las vacas frescas tienen menor consumo, por lo que tenemos que meter más proteína. Y aquí tengo un par de estudios que los voy a mostrar. Volviendo, proteínas vacas frescas. Después del parto, las vacas están en un balance energético negativo. Y el aporte de proteína es tan importante como el aporte de energía. Porque si no tenemos esa proteína, la vaca va a movilizar su reserva y convertir esa proteína en energía para producir leche. Tenemos animales con mucha genética, os lo aseguro, siguiendo la presentación de esta mañana. Lo que falta es nutrición. Pero en todos los países, las vacas van por delante de nosotros, los nutricionistas. Tenemos que seguir aprendiendo a cómo alimentarlas. Pero la proteína es muy importante para que no se movilice de las reservas. Con lo que recomendamos niveles más altos de proteína en vacas frescas. Aquí tengo un estudio en los que se alimentaron vacas frescas con 16, 19 y 21% de proteína. Las vacas con 16% de proteína, casi 33 litros, con 19 de proteína, 37 litros, y más de 19 fue 39, pero no fue significativo, con lo que no es necesario meter más de 19. Pero recordar, el consumo de frescas está siempre limitado. Una vaca entre 10 y 20 días de lactación, el grupo generalmente no come más de 18 kilos, por lo que hay que meter más proteína. Esto se comprueba con otro estudio en el que alimentaron 16% en la dieta control, 18% en la dieta con alta proteína y luego una baja proteína pero con aminoácidos protegidos. Resultados similares. Con mayor proteína las vacas comen más y producen más. 38,6 en lugar de 35,3. Los aminoácidos protegidos no fueron significativos. Todos esos valores son mayores que 0,05, con lo que indican que no hay efecto. Vamos a pasar a la selección de concentrados. Me imagino que todos conocerían Monte Rumo, pero no muchos conocen al monumento del caballo loco. Este monumento mide 200 metros de anchura y 180 de altura. Es 6 veces mayor que el Monte Rumo, las caras de los presidentes. El Monte Rumo se construyó en 14 años. Este creo que lleva 70 años y se prevé que tarde en 150. Es una organización de los indios nativos que lo están construyendo a base de donaciones. Os invito a visitar Dakota, los dos monumentos y la Black Hill. Es un lugar de destino muy agradable. Selección de concentrados. ¿Qué es lo que buscamos en concentrados proteicos? Que nos aporten esos aminoácidos esenciales y esa proteína. Por supuesto, composición en aminoácidos. Depende del origen de ese concentrado, nos va a aportar unos aminoácidos u otros. También concentración energética. Ahora vamos a ver después cómo la energía que tiene la soya. El precio. Estamos en un negocio de producir commodities, que es la leche. El precio es el principal factor. Variabilidad en el contenido de esos nutrientes. Bajo contenido en ácidos grasos insaturados, como estuvo hablando Todd antes. Queremos que no tenga oleico y otros factores. Aquí tengo puestos los principales ingredientes, los principales concentrados proteicos usados en dietas lecheras. Pasta de soya, 47% de proteína. Varias soyas protegidas, soyas Pele, como marcas Soy Plus, Soy Best. Tienen un poquito menos proteína, 47%, pero es proteína bypass. Otra soya tratada con calor, como Aminoplus, o lignosulfonato, otro tratamiento que hace proteína bypass, como una marca que es Soy Pass. Luego tenemos otros concentrados, pasta de canola, 41,7% proteína en materia seca, harina de girasol, que realmente para vaca producción no sirve porque es muy poco digestible, malta de cebada, DDG, gluten feed y gluten meal, y proteína animal, harinas de sangre, harinas de pluma. Desafortunadamente aquí en México no he encontrado una buena fuente de proteína animal como harina de sangre. En México lo uso en todas las dietas. Hay empresas que lo estandarizan y a través no usan harina de sangre, usan glóbulos rojos con otras mezclas
y te dan un producto digestible promedio. No es la harina de sangre convencional, es algo similar. Lo usamos bastante y funciona bien. Aquí en México no lo hay, con lo que es uno de nuestros limitantes comparado a Estados Unidos. Contenido energético, resaltar la soya. En esta columna tenemos la energía. La soya es uno de los productos más energéticos. Tiene 2,2 megacalorías por kilo. Tiene más energía que el maíz tiene 2. Y más que otras proteínas, por ejemplo, como la pasta de canola, 1,7, o los DDG, 1,8. Estos datos son del programa de formulación NDS, en el que está incluido la librería de Cornell. Es lo que usamos la mayoría de nutricionistas lecheros. El punto es que no solo mirar en un concentrado proteico la proteína, mirar la energía, y luego vamos a ver lo importante que es. Con respecto a la proteína, los porcentajes, por supuesto, una ventaja de la soya es que tiene mucho nivel de proteína, con que te da opción a meter dieta alto en forraje o meter otros productos que están económicamente bien en el mercado, como actualmente el salvado o la cascarilla de soya, y te permite meter más de esos productos. Aquí lo importante también, la proteína degradable y proteína no degradable. La soya generalmente, como dijo Todd, tiene un 30% proteína degradable 70% proteína degradable, 30% proteína bypass. Sin embargo, si se trata de esa soya, se puede cambiar lo opuesto y nos puede ofrecer fuente de proteína del 60% bypass, que es el objetivo. Y también con la composición de aminoácidos, los productos de la soya son fuentes en lisina, los derivados del maíz son buena fuente de metionina, y los productos de animales, como la harina de sangre, son buena fuente de histidina. Lo mejor de todo, si el precio lo permite, es hacer una mezcla, usar varios, para así maximizar lo mejor de cada uno, tomar ventaja de lo mejor de cada uno. Tengo que decir, todas las dietas que os he mostrado previamente, tanto en Estados Unidos como aquí, el único concentrado de proteína vegetal es la soya y soya protegida. No porque me hayan invitado a este congreso, es que en los últimos 3 años es lo que mejor nos encaja en el precio, tanto en Estados Unidos como aquí. También es muy importante el precio, no solo el precio por tonelada, hay que ver el precio por unidad de energía y por unidad de proteína, y además el coste por unidad de proteína bypass, no degradable en rumen, y la digestibilidad de esa proteína bypass. Este es un artículo que publicamos hace años que lo explica bien. Conclusión, no siempre lo más barato es lo mejor. Variabilidad es un ejemplo con respecto a la soya, volvemos de lo mismo. La soya, como tiene un nivel, tiene un sistema muy bueno, muy efectivo de sacar aceite. Generalmente el aceite no pasa del 2%, entonces eso hace que sea uno de los productos, yo diría, el producto más consistente en el mercado. A diferencia de otros productos como los DDG, por ejemplo, cada planta de etanol tiene un proceso diferente de extracción, algunos tienen centrífugas que pueden bajar la grasa al 5%, otros todavía te pueden encontrar un 10%. Pero la soya es muy consistente. Y dentro de la consistencia, esta tabla compara orígenes de la soja. Soya, decimos soja en España, disculpa. USA, Brasil, Argentina. Con respecto a variabilidad, la soya de Estados Unidos es la que menos variabilidad tiene comparado con los otros 2 orígenes. Y contenido en ácido graso insaturado, a grosso modo, los productos provenientes del maíz, de la soya, tienen un alto contenido en ácido linoleico, un 50% el linoleico. Ese linoleico no es bueno para el animal porque en el rumen se puede cambiar la hidrogenación y en conclusión nos hace que baje la producción de grasa en leche, lo que decimos milk fat depression. Por eso es muy importante no usar alimentos que tengan alto contenido en grasa con alto linoleico. Ahí no estoy de acuerdo con Todd. El tema de la grasa de la soya tostada, 20% de soya convencional, no alto oleico, que se usa y funciona,
Yo no la he incluido en los alimentos porque tengo claro que no podría conseguir la grasa que estamos consiguiendo si metemos esa soya tostada de aceite convencional alto en oleico. Pero es algo que tener en cuenta también. Y por último, selección de alimentos para palatabilidad, tener en cuenta sobre todo productos húmedos, si la vaca se lo come, si se pueden enmohecer y todo lo que nos afecta al consumo del animal, junto con hongos, micotoxinas y otros factores muy importantes, disponibilidad, contratos, qué productos hay en la bolsa de Chicago, no todos están, por eso todos esos factores hay que tener en cuenta para tener un programa alimentario exitoso. Unos ejemplos de dietas con varias materias primas. He simulado unas dietas para una vaca produciendo 50 kilos de leche, una vaca de alta producción, un grupo alto, 3,5% de grasa, nivel promedio, 3,3% de proteína y 100 días en leche. La primera dieta es pasta de soya, nuestra dieta convencional, 35% de forraje, 17% de proteína. Esto es fibra forrajera, 14,7, como decíamos antes, y almidón, un 27. Esta dieta está basada en heno de alfalfa y silo de maíz. Tiene su grasa maíz rolado, 30% de la dieta es maíz rolado. Tiene su grasa de sobrepaso para mantener buena condición corporal. Y para llegar a ese nivel de proteína necesitamos 3,5 kilogramos en materia seca de pasta de soya. Además de un poquito de urea, generalmente metemos 100 gramos de urea que está ahí en el núcleo. Esta dieta, el costo de 200 pesos, aproximadamente 7 pesos por kilo en materia seca, y está formulada, estos son las salidas del programa, energía metabolizable, aportamos calorías para 50 litros de leche y proteína metabolizable, 50 litros de leche. Ahora, ejemplo 2. A esa dieta la sustituimos por pasta de canola. A mí la pasta de canola me gusta. La única diferencia, me gusta porque tiene un balance aminoácidos muy bueno. Tiene buen nivel de lisina y buen nivel de metionina, a diferencia de la soya, que no tiene tanta metionina. El problema es que por precio no ha encajado bien en los últimos años. Esta dieta, si la convertimos, la metemos canola como fuente de proteína, esos 3,5 kilos ya nos tienen que ir a 4 o 6, o sea, necesitamos mucho más, y eso hace que la cascarilla de soya, básicamente lo único que hemos hecho aquí es sustituir cascarilla de soya con pasta de canola. Precio similar, pero esto es lo que quería hacer ver, la energía. Tenemos 17% de proteína, 16,97, cumplimos los requerimientos de proteína metabolizable, 50, pero en energía nos quedamos 2 kilos cortos. Por eso os decía, en los concentrados proteicos, valorar la energía también, no solo la proteína. Y por último, esa dieta primera que os enseñé con pasta de soya, ahora la sustituimos 1,5 kilos de pasta de soya por 1,5 kilos de una soya tratada, una soya protegida, como estuvo hablando Todd, extrude de speller, como es el Soy Plus, que es bastante común aquí en esta zona. El cambio ese nos mantiene una energía similar, pero nos sube la proteína metabolizable casi en 3 litros. Por eso, para mí, la proteína de soya protegida es muy buena fuente porque es un buen aporte de proteína bypass. Por último, la estrategia alimentaria debe adaptarse a los precios del mercado, de los ingredientes, no ser estático. Nosotros cambiamos las dietas a menudo porque cambia el precio de los ingredientes y sobre todo también a ver cómo paga la centrala o la empresa a la que vendéis la leche. No deis nada gratis, producir grasa es muy económico, es muy caro. La pasta es maximizar la síntesis de proteína ruminal, es esencial para satisfacer la demanda de proteína metabolizable. Y la pasta de soya es una buena fuente proteica y energética para vaca de alta producción. Y no olvidar la pasta de soya protegida como aporte de proteína bypass y dentro de ello aminoácidos esenciales como es la lisina. Y con esto terminamos. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Abrimos micrófonos en caso de que alguien tenga alguna pregunta o alguna duda que quisiera externar.
Si una pregunta es bueno o malo, ¿os han enterado de todo o de nada? Perfecto. Perfecto. Pues en caso de que no hay preguntas, por favor invitamos al ingeniero Alejandro Estado Tolini para entregar un reconocimiento a Fernando Díaz Rondón por su participación. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, les pedimos a nuestros invitados, si son tan amables, de pasar a la sala siguiente para la comida, en el cual llevaremos a cabo 2 paneles de trabajo. Por favor, si son tan amables, bienvenidos.